Rangers team. Is it diver? I chose Surat al-Mutaffifin. I don't know the names, but Nabi Isa said, I am a slave of Allah. Is it Prophet Luqman? 1 point for this team. Welcome to Active Sunday. Things which will happen at the last day, which is very shocking. ويل للمطففين. That's not fair because I wasn't here. It's a happy, happy, happy day. Oh, what a happy day it is for Active Sunday. Horizon TV, kurunzi ya taifa. Horizon TV, the beacon for the nation. Horizon TV, kurunzi ya taifa. Waswahili wanasema chelea utapata mwana si wako. Kwa majina ni Muhammad Ukura na hii ni Sabah Show on Horizon TV. Horizon TV, the beacon for the nation. La kutafakari. Leo tajiri yuenda mbio, yuatafuta wala hatosheki. Maskini yuenda mbio, yuatafuta na hatosheki. Hakuna tofauti ya tajiri na maskini katika kutafuta, bali wote wanakwenda mbio mpaka unashangaa ni yupi ambaye kwamba afaa ende mbio. Lakini hii yote kwenda mbio huku ni kwa kuwa tumekosa kufahamu madhumuni ya sisi kuwepo hapa duniani. Riziki ya waja madhmun, wallahi lau tufahamu kuwa riziki madhmun wa huwa min Allah wallahu huwa ar-Razzaq, tukiwa na itikadi na imani kama hiyo, tungekwenda mbio na ibada, tukawa kazi na biashara tunaziacha zende vile zilivyo, kwa sababu riziki madhmun kama vile ambavyo kwamba kufa kwako madhmun. La kutafakari. La kutafakari. الرضا بالقليل والاستعداد بيوم الرحيل. Kwa tafsiri ya uchamungu inazidi kusema, na tuwe ni waja ambao kwamba mwenye takwa ni mtu ambaye kwamba mwanzo anakumbuka kuna kitu chaitwa mauti, pili anajiandaa na kuondoka hapa duniani. Maisha tutakayoishi hapa duniani, wewe kama mcha Mungu haufai kusahau kuwa kuna yaumul mughadara, kuna siku utaondoka, wala ntauda, na hautarudi. La kutafakari. La kutafakari.
Kuna watu wako nyumbani lakini ni dhiki. Ukisafiri watoto wako wanafurahi na mkeo. Wallahi, kuna wazee ama waume wakiwa ndani ya majumba yao ni msiba. Watoto hawatamani Jumapili ifike maana baba atakuwa ndani ya nyumba. Kwa sababu mzee akiwa ndani ya nyumba ni dhiki na tabu tu. Nakumbuka zamani baba zetu akiambia dadi chololo. Nani siku hizi ambaye dadi chololo? Ukija. Mimi nakumbuka shaimba dadi chololo. Jebu tuliulizeni watoto wetu walituona lilo katuimbia dadi chololo. Ilikuwaje mpaka leo watoto hawaoni raha tukiwepo? Maana ukiingia nyumbani wewe TV yako, remote yako, una kochi sijui, kila kitu wewe chako. Hao wengine wote nkamba wapangaji ndani ile nyumba yako. Kwa kuwa ati walipa kodi na walisha watu. Kweli, nyama zote pia nzako, subhanallah. Watoto hula mifupa. Ngojeni baba yenu ale kwanza. Yake kula na wanao. Tie huyu lishe yule. Watoto watajuaje kula vizuri? Kama we huli nao, ajue afa kula wali asiguse hapa. Ndio maana watoto wetu wana desturi. Kwa sababu mababa hawapo. La kutafakari. Horizon TV, the beacon for the nation. Waswahili wanasema chelea utapata mwana si wako. Kwa majina ni Muhammad Ogura na hii ni Sabah Show on Horizon TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bila shaka ni siku ya Jumatatu kwa moyo mkunjufu na karibisha ndani ya kipindi kubwa sana katika ukanda huu wa Afrika ya Mashariki na Kati. Active Jumatatu ndani ya Sabah Show. Mambo mengi sana nimeweza kuandalia Jumatatu hii ya leo. Najua kwamba uko active. Asubuhi yako inakupelekaje? Zungumza nami katika mitandao yetu maridadi sana ya kijamii: Facebook Horizon TV Kenya, Twitter Horizon TV Kenya, Instagram Horizon TV Kenya, na tukutangazia moja kwa moja kutoka katikati mwa jiji kuu la Nairobi katika msikiti wa Jamia, msikiti mkubwa sana katika ukanda huu Afrika ya Mashariki na Kati. Na studioni siko peke yangu, nipo na kikosi hatari ambacho kitakuwa kinasaidia kuweza kudadisi habari ambazo zinaweza kupewa kipaumbele katika magazeti ama majarida yetu ya leo. Niko na Edwin Airo ambaye ni mchanganuzi wa masuala siasa. Karibu sana kwenye kipindi. Asante. Niko naye Abduli. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Mambo mazuri? Alhamdulillah. Karibu. Shukran. Na bila kumsahau msichana mrembo, mwanadada ambaye ni wakili, Leila Hassan. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Mambo mazuri? Alhamdulillah. Karibu bwana. Active Jumatatu leo, na kama ada lazima tuangalie habari ambazo zimeweza kupewa kipaumbele katika magazeti yetu, na tukianza na gazeti la The Standard siku hii ya Jumatatu. Habari ambayo imeweza kupewa kipaumbele ni why Uhuru avoided Ruto at the airport. Unajua kwamba Uhuru alikuwa kule Zambia, na baada ya kurudi kuna tetesi kwamba Ruto alikuwa anamsubiri na akaweza kupitia njia ya abiria wa kawaida. Watu wakawa wanajiuliza mbona ameweza kumlenga Ruto. Wadhani kwamba kuna kitu ambacho labda kimesababisha Rais Uhuru Kenyatta kutokutana na Ruto katika uwanja wa kimataifa wa ndege. Putting in mind that juma lililopita mbunge Oscar Sudi alitoa matamshi akisema kwamba uhusiano ambao upo baina ya mheshimiwa Uhuru Kenyatta na naibu wake Daktari William Ruto is fake friendship. Madai yake Oscar Sudi ambaye he's very vocal. First and foremost, this guy, Oscar Sudi, I think he's taking a very wrong approach in all this, because at the end of the day, Uhuru Muigai Kenyatta remains the president of this great republic. So he must approach certain matters with the respect and the decorum that is duly needed in these matters. So the relationship between Uhuru and Ruto, at the end of the day, they need to smoothen it, because they still have a country to run as the president and his deputy.
And whatever that is happening, it's all about succession wrangles, in my opinion. Because what Uhuru said is that till today, he does not have any plans of having a successor. He does not care whoever succeeds him. So, and definitely for Ruto, this is a rude shock, because he expects that he supported him, now it is time for him kurudisha mkono, of which clearly that's not what is happening. So definitely lazima kutakuwa na shida baina yao, but problem is people like kina Sudi, when they intervene watabaki wenyewe kwa mata. Because wanasema kwamba Ruto came late to the airport. So that's the reason why President could not have met him. If you look at His Excellency the Deputy President's tweet around 9 hours ago, he tweeted that he was not anywhere near JKIA. And from the headline, we see that close people who are in the State House are saying that the President avoided the Deputy President. So the story is neither here or there. You can't affirm, because this side is saying this and this side is saying this. But I want to register my disappointment with the headline today on the Standard. It is unbecoming of a national newspaper to debate on something like this. I mean, we have other bigger issues to talk about that should be put on the top of the newspapers. We have Kenyans who are doing very inspiring and very good things that should be put out there. We have problems like unemployment and many other things. People are dying of food that should be reported. I don't think this is really proper. And you know, even if there is wrangles between the president and the deputy president, they don't owe us any love between them. No, they owe us development. They owe us delivery of the promises that they made. They don't owe us love between them. They don't have to love each other at the end of the day. They just have to deliver what they promised us, because that is what we need. Are they delivering what they promised us? Yes and no. They are not, but I can't ascertain that they have not delivered 100%, because it's not yet 2022. It's not yet the end of their term. So they still have time to deliver. They still have time to deliver. The 5 stadiums. Yeah, they still have time to deliver. But as we have seen, runaway corruption is getting in the midst of it, of their delivery. And that is something that they should work on tightly. And they should also be frank with Kenyans, because we've had cases where they've told us that they're going to build stadiums, I don't know in how long, and it hasn't been the case. There were challenges. Yes, there were challenges, but Kenyans need to know the truth, and they should deliver 100% on what they said, because that is what we want. We hope they deliver. Still on the front page of the Standard, Waititu's big fight to remain in the office. Edu, weekend iliyopita tunakuwa Waititu alikuwa anawindwa sana. He was nowhere to be seen. Ana sakata ambayo inamkumba inafaa, na tuliona akijisalimisha kwa EACC hapo jana, na walikuwa kimtafuta wikendi nzima. Dai kwamba labda kwa anataka kulala kwa seli akingoja kesi yake ikiweza kusikizwa hii leo. Yeah, nobody wants to be in jail, and I think he was just trying to be smart, and at the end of the road he turned himself up yesterday knowing that it would only take the night for him to be in court and then released on bail. But again, he's just a smart guy, and but again, he also has to look at the risk. You know, he might be charged again with trying to evade justice, and my learned counsel here would tell you. But again, this is our country, and we have a robust legal system, so we hope justice will be served. And actually what EACC is saying, all these people charged in court should step aside so that they pave way for investigations and their cases conducted, so that again, they clear themselves up. In fact, anybody charged in court should not be cleared to run. I don't know why IBC normally clears people who are facing charges in court, you know. We need to have that very robust law that bars anybody charged in court until they clear their names. They must not be cleared to run, because they run to circumvent the cause of justice. So we need probably to relook at and counsel here would tell you we need to look at how we deal with these legal issues, so that, you know, we have a defined system. You understand? And I've always said that we need also timelines on how corruption cases must be prosecuted, because if we have timelines on presidential petitions, I think one of the highest cases that this country can ever tackle, why can't we have timelines on dealing with corruption issues? So
I think our legal fraternity also needs to do something about providing timelines on prosecuting corruption cases, so that when you're charged today, we know it will take up to a year for a judgment to be rendered. Lila, what's supposed to be done? Okay, in my opinion, okay, one thing that attracted me towards the Punguza Mizigo bill is the time frame for dealing with corruption issues. They have proposed that we have 30 days until we have the investigation and prosecution, conviction to be done in the 30 days. And I'm thinking this would be a good move because, again, we are talking about people who are representing millions of Kenyans. We are talking about people who are handling millions of money, which is supposed to be used towards development and enhancing infrastructure, health and whatnot in regards to this country. These are the same people who are stealing money from us. Because again, when you look at this case before us, we are talking about $500 million. This is money which could have been used more than 500 and yes, something million. And it's unfortunate that the people who are involved in this whole scam are his relatives, his family. It's something that we should not joke about, and I'm thinking that the justice system and perhaps the laws of Kenya should be implemented. And again, we give room for investigations to pave way, because he's being charged with abuse of power, misappropriation of funds. And these are things that are not light. At the end of the day, there are people in Kiambu who are sleeping on the streets. There are people in Kiambu. I think you saw whatever was happening in the health system, where people are crying. People are crying because they're not being given service in the medical sector, because they're saying it's expensive. There's no money. There are no medicine. Why? Yet we have people. And someone's been given a tender of more than 500 million shillings. Mohammed, on the other end, I think Waititu is not smart, as my brother has said. And we have to respect the institutions that are there in Kenya, the investigation institutions and the prosecuting institutions. When they call you, please avail yourself. Because when you don't avail yourself in time, people start to smell the coffee. So they think that something is wrong, you know, and it adds on top. They say, in Kenya we say that you are guilty until proven otherwise. But then when you start evading, it says something about you. And I want to share, I share in the sentiments of Punguza Mzigo, where they say that prosecution cases should be done in 30 days. Yes, corruption cases specifically. And because we are in a bad state, a terrible state, an awful state, because corruption is deep down, you see. But on the side of, I have to say that I am in total disagreement with Justice Mombi's ruling that if you are being charged, you should not be in office. You know, in Kenya, it goes without saying that times without number, we have seen witch hunts, you know. Witch hunts where people have been prosecuted and they have left their jobs, and you find that, you know, in the court of law, in our Kenyan law structure, we have 3 stages. We have the investigation, we have the prosecution, and we have the conviction. First, they investigate you, then they take you to court. When the magistrate it convicts you of the charges that you are guilty of the charges, then you need to get out of office then, because of witch hunt, simply because of witch hunt. Again, you know, it must also be noted that, you know, in this country we have very brilliant lawyers, and our lawyers know how to take advantage of lacunas in our jurisprudence. And maybe Governor Waititu was not aware the EACC or DCI was looking for him, because again, we do not know if they communicated to him officially, either via mail or via text, or they looked... Or they just wanted to arm. Yes, or they just put stories in the media. You know, he could argue I was not connected to the media. I was not having my gadget, so I never received any official communication. So it becomes hard for you to say he was trying to run away from justice. But again, he turned himself in. Okay, in the Daily Nation, July pay shock for teachers. We've seen that they saying that pay slip indicating higher salaries were ready for dispatch 2 weeks ago, but koti ilikuja ka rule out tena. Pigo sana kwa walimu, Leila.
Well, this matter of teachers has really proven a very, very, very serious matter over time. Because again, these are the same people whom we entrust our children to. How again do we frustrate them? Because I think teachers are supposed to be among the highest paid civil servants in this country. Because these are people who are molding children to be great men and women of this country. So when we frustrate their payment, how do we expect them to function? How do we expect them to work? And when they say they're donning their tools, the government threatens them. It's not fair. I think they're supposed to channel the money to their accounts and to pay them. They need it. They need the money. How are they supposed to run their families? Yet they're expected to be in class from 8 to 5 every single day. It's not fair to them. It's not fair. Yeah. Mohammed, I'm persuaded to believe that if it was the governors or MPs, it would be a different case. It should be different. This is the third phase of their payments, of their payment increase, right? And they were promised. It is something that they were promised, but then now they are shortchanged. But then this is an indication that the country is broke. You know, let me remind Kenyans that Kenya is a third world country. Sometimes we forget that. It's a developing country. But then on the other end, even if their payment has not been made, I think they should not do away with it. They should postpone it if they are not going to pay it. But telling them that we are not going to offer you, I think it's improper. It's also important. My colleague has missed a point. President Kibaki moved this country from third world to middle income economy. Okay. Let's just go for a short commercial break. When we come back, we'll have your sentiment. Mtazamaji, tuazama kidogo na tukirudi tutakuwa tunaendelea na mjadala ambao umezuka hapa studio. Usiondoke, manake ndo kwanza tunaanza. Safari imeng'oa nanga. Waswahili wanasema chelea utapata mwana si wako. Kwa majina ni Muhammad Ogura na hii ni Sabah Show on Horizon TV. Horizon TV, the beacon for the nation. Akawa Abdul Muttalib ampenda sana Mtume sallam hata kushinda watoto wake. Na Abdul Muttalib, Mtume Muhammad sallam alikuwa ni mjukuu wake. Abu Talib na babake Mtume sallam dimba ndugu tumbo moja, mama moja, baba moja. Baada ya miaka miwili Abdul Muttalib kufa, alipofika miaka 10 wakaamua kufunga safari kwenda Sham kwenda kufanya biashara. Faqala rahib, huyu mtoto akifika akionekana dola ya Rum watamuua. Akaamua kurudi kuweza kuishi katika mji wa Makka kwa mara nyingine. Horizon TV, the beacon for the nation. Waswahili wanasema chelea utapata mwana si wako. Kwa majina ni Muhammad Ogura na hii ni Sabah Show on Horizon TV. Karibu tena. Mwelekezi wangu wa leo Muhammad Chakomba ananiambia kwamba nahodha nyege ni kunyegezana. Haya, tuendelee na uchambuzi wetu wa magazeti. Na katika gazeti la The Star, habari ambayo imeweza kupewa kipaumbele katika ukurasa wa kwanza ni EACC charged governors must relinquish power. Governors wengi sana wamekuwa charged sakata mbalimbali, wanakumbwa na sakata mbalimbali. Wadhani kwamba magavana hawa wakati ambao
ama wakati ambapo wako katika uchunguzi na koti ama court, jinsi ambavyo wanasema, wanafaa ku step aside, kuacha majukumu yao kama gavana? Yes, as a matter of principle. But again, if you look at the pieces of legislation we have, they do not expressly address on the issue of stepping aside on the part of elected leaders, but it only tackles civil servants, you understand? So probably we need a piece of legislation around that, so that any public officer, including elected officials, once implicated in corruption or any other crime, have to step aside. But as of now, we are just dealing with the matter of principle. It is expected, but again, you look at what was done to Chapter 6, it was really watered down. The stringency was really watered down, and we just have to cope with it. We have just to deal with it, with the current predicament. And probably moving forward, we in the future National Assembly, probably 2013, which many young people are going to be in, we are going to tackle that issue comprehensively. Madam Lawyer. In my opinion, first of all, taking some few steps back, whatever Mr. Edwin said, I really disagree strongly, because again, when we talk about Governor Waititu, I believe that the DPP and the DCI took the proper steps and channels to communicate to him so that he surrenders himself in the offices. So, about stepping down, why should we have people ambao wanashukiwa kwamba they have criminal, because these are economic crimes? How can we entrust the same people to continue being in office? This, for example, they need to step aside, and so I strongly agree with Mombi. They are clear. Well and good. Let them carry on with their work. Again, why do we have the deputy governors? Why do we have the deputy governors? These are people who are deputizing the governors. So let them continue with their work. He or she is not around, yes, let them continue with the work. Let them do whatever that they're supposed to do in the various offices. So we cannot say that the governors, they have to be there so that work can be done. No, we have the deputy governors. Let them continue the work. So I strongly agree with the decision of Justice Mombi, who said that any person who's being charged in a court of law should step aside. Let them step aside. Honestly, how do you expect a Kenyan to trust a person who's out there in the public, in the social media, everywhere, being charged with something like whatever Waititu is being charged with? So the laws are there. The laws are there. The laws are there. Muhammad, I wish to belabor my point that in as much as there is the issue of obstruction to justice, we should not forget the conversation around witch hunts. And you know, Kenyans have this awkward way of thinking and how they determine if you're guilty or not guilty. Let me tell you, for the case of, let's take a sample of the CS Henry Rotich and Kamau Thuge case PS. If you look at Kenyans and majority of the mainstream media, alhamdulillah, Horizon is a very accurate media and impartial. You find that they have already convicted the fellows of the economic crimes they are being charged of. You know, we have to respect and have faith in the institutions that we have in this country. Because you can't tell me that if the DCI, EACC, together with the office of Hajj, the DPP's office, you can't tell me that if these people are still in the process of finding, of investigations and finding evidences to prosecute these people, how can you, as a person with your opinions, start to convict these people? Yet we have 3 strong institutions still working on it. So it's an appalling trend that in as much as the corruption is really bad in this country, we are in an awful state. At the end of the day, let's respect our institutions and let us not convict people even before we get to that stage. Leila, at the end of the day, we need to respect our institutions. Yes, we need to respect our institutions, but again, we are talking about a person who's being charged with an economic crime, and then you expect the same person to continue running his office. How are we supposed to acquire evidence
Yet he still has the power. Let's say he still continues being in office. He has the power to erase these evidences. So let them step aside. Let the investigation carry on. If they're innocent, well and good. Let them continue with their work. But if they're not, let them go behind bars. This story continues on page 5 of the Star. And here we have governors facing prosecution. You have Busia, Sospita Ojamong, with his deputy Moses Mulomi. Samburu, we have Moses Lenokulal, governor, with his deputy Leseto Julius. Kiambu, we have Ferdinand Waititu and his deputy James Nyoro. Migori have Okoth Obado, alikuwa na sakata nyingi sana, pamoja na msaidizi wake Nelson Mahaga. And Mahanga, kunradhi, governors under investigation have Kitui governor, Charity Ngilu, we have Tarakaniti, Governor Mudomi Njuki, and Francis Kagwima, who is his deputy. We have Garissa, Governor Ali Koran, and his deputy Dagane, and Machakos, Alfred Mutua. Are all these leaders supposed to step aside to allow investigation, more so the governors under investigation? Yeah, it is always proper, because now how can we investigate you while you're still on the wheels? So you have to abandon. Because he was elected by people. Yep, but again, here is a very serious crime they have committed, an Economic Crimes Act. Economic crime cases, they are always very, very, very serious cases. And stepping aside is the way to go. And again, it's not just a matter of stepping aside. What if we got into an election immediately? There is no law that bars them from running, because the law says you're innocent until proven otherwise, through an exhausted court process. And you understand, in our country, the court process has been very lengthy. It spans into years, and some cases just dying a natural death, never getting to conviction or determination and conviction. So we also need to be very judicious and expeditious in the way we handle these cases, so that once a case commences, it runs smoothly to conviction, so that somebody knows their fate well in good time, other than dragging cases for so many years and then never getting to the judgment day. So as I wind up on that, we need also to look at, when they're stepping aside, what is the procedure again of taking care of county affairs? Yes, the constitution is very clear on it. What if both are now stepping aside? Is it a case of the county speaker is taking over until the case is heard and determined, or what? Like, we would go into another election, or, you know, we need that also clarity, and these legal minds would help us a lot and a great deal in unearthing those. If I can just say something on that. Just quickly. Yeah, eight governors, if I'm not wrong, that is, it's not something to be proud of. It's a bad number. It's a bad number. Yeah, so many governors actually. And this is what I have to say. Misusing the public fund. Yes. The corruption is bad. We are losing billions in this country. And as a result of that, we should prioritize the corruption cases in court, that they should move faster. And again, I have to say that the Punguza Mzigo is saying that we should take 30 days for such cases, which is, with me, very, very fine, and we really need it. Do you support Punguza Mzigo initiative? Yes, I do support it partly. You know, it's a lengthy discussion, but I support it partly. And for one thing, we must applaud the office of the Auditor General, because he is always the bell ringer in such things. Talking of Auditor General Edward Ouko, on page 6 of the Star, Ouko questions 1.5 billion spending by youth fund. Pesa ambayo inatoka kuweza kusaidia vijana. 1.5 billion shillings. Mohammed, the youth fund is another debate. Reason being, the youth are not getting the money. We don't even know if it exists. Jamani, there are people. You apply. Let me tell you one thing. I tried to apply in Narok County, and I was told, go back to your home. My home, sijui ni wapi, Hargeisa labda, I don't know. That's where my forefathers come from.
Now, they're saying that you're not a Maasai. Yes, born and raised in Narok. But then you're told you cannot apply for this. Go back to your mother constituency. Yet behind my national ID it's written Narok North, Lower Melili, mambo kama hayo. So, it's so unfortunate that money is being channeled. Of course, when the money is being portioned towards such things, it's a noble cause. But it's unfortunate that the people who are intended to be given the money, they're not receiving the money, simply because the people who believe that they have more needs than the youths, and that's why we have the youths wallowing and living in abject poverty, unemployment, and that the youth are being involved in crimes, in drugs and alcohol abuse, simply because we are not getting this money. Let the funds be given to the youths. Let the youth help themselves, because every day unasikia vijana wamepotea, vijana hawana mbele wala nyuma, vijana hii na hii, simply because we are not being given or we are not being assisted by the government. Yes, they are giving the money, but it's not getting to us. Again, it goes down to corruption. Where did the money go to? Muhammad, when it comes to these affirmative action funds, the problem starts in where they don't do enough awareness and sensitization of the people that this money is in the first place around and people should come and get it. And the elephant in the room in the affirmative funds is the discrimination that people undergo when the money is being channeled to the youths or to the women or to the widows, the affirmative actions. So you find that there is a lot of tribalism sometimes, there is a lot of nepotism even, there is so much discrimination that some people are being given funds just because of who they are. So that really needs to be fixed, and again, once more, big up to the Office of the Auditor General. And on the report of the Youth Fund 2016 to 2018 that was tabled in the Parliament, the leaders of the Youth Fund cannot account for more than 1.32 billion Kenyan shillings. They cannot account for. It's unfortunate because they can't account for money that is meant to empower young people. You walk around this country and you see graduates tamarking. You see young people with noble ideas, brilliant ideas, who are looking out for facilitation, and people tasked to make sure that these young people are facilitated are embezzling these monies. And this is actually very bad for this country. And this is a problem with us, the people of Kenya. This is our problem, because given a chance, are we sure that we'll get it right when 2022 comes? Or it will be like, if you give us something, we vote you in. And then we vote in the same problems that we've been complaining about. You understand? So time has come for young people to really take charge of this country's leadership direction. Because look at the way things are happening. It's really so bad. And actually economy is like, it's been turned into like a piggy bank. You understand? Edu, and talking of that, how to spend 41 million on Ouko's audit? Yeah, it's a public office, and the auditor also... This term is coming to an end. Yeah, must be audited as well. So the auditor they need 41 million. Yeah, it's a lengthy process involved, you know, wakilis here and there, auditors, you understand. But again, those who are auditing, the auditor will also need to audit how they are spending the 41. So checks and balances applies. Checks and balances apply. Mtazamaji, kwa kauli tazama kidogo, na tukirudi tutakuwa tunamalizia mjadala wetu ambao umepamba moto hapa studioni. Usiondoke, manake ukiondoka mambo mengi sana yatakuwa na kupita. Tunazama, na tukirudi tutakuwa tunaendelea na uchambuzi wetu wa leo. Waswahili wanasema chelea utapata mwana si wako. Kwa majina ni Muhammad Okura na hii ni Sabah Show on Horizon TV. Horizon TV, the beacon for the nation. Quote of the day. Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu said, "Hate no one,
no matter how much they have wronged you. Live humbly, no matter how wealthy you become. Think positively, no matter how hard life is. Give much, even if you have been given little. Keep in touch with the ones who have forgotten you, and forgive who has wronged you. And do not stop praying for the best for those you love. La kutafakari. Leo tajiri yuenda mbio, yuatafuta wala hatosheki. Maskini yuenda mbio, yuatafuta na hatosheki. Hakuna tofauti ya tajiri na maskini katika kutafuta, bali wote wanakwenda mbio mpaka unashangaa ni yupi ambaye kwamba afaa ende mbio. Lakini hii yote kwenda mbio huku ni kwa kuwa tumekosa kufahamu madhumuni ya sisi kuwepo hapa duniani. Riziki ya waja madhmun, wallahi lau tufahamu kuwa riziki madhmun wa huwa min Allah wallahu huwa ar-Razzaq, tukiwa na itikadi na imani kama hiyo, tungekwenda mbio na ibada, tukawa kazi na biashara tunaziacha zende vile zilivyo, kwa sababu riziki madhmun kama vile ambavyo kwamba kufa kwako madhmun. La kutafakari. La kutafakari. الرضا بالقليل والاستعداد بيوم الرحيل. Kwa tafsiri ya uchamungu inazidi kusema, na tuwe ni waja ambao kwamba mwenye takwa ni mtu ambaye kwamba mwanzo anakumbuka kuna kitu chaitwa mauti, pili anajiandaa na kuondoka hapa duniani. Maisha tutakayoishi hapa duniani, wewe kama mcha Mungu haufai kusahau kuwa kuna yaumul mughadara, kuna siku utaondoka, wala tauda, na hautarudi. La kutafakari. La kutafakari. Kuna watu wako nyumbani lakini ni dhiki. Ukisafiri watoto wako wanafurahi na mkeo. Wallahi, kuna wazee ama waume wakiwa ndani ya majumba yao ni msiba. Watoto hawatamani Jumapili ifike, maana baba atakuwa ndani ya nyumba. Kwa sababu mzee akiwa ndani ya nyumba ni dhiki na tabu tu. Makumbuka zamani baba zetu akiambia dadi chololo, nani siku hizi ambaye dadi chololo? Ukija mimi nakumbuka shaimba dadi chololo. Jebu tuliulizeni watoto wetu walituona lini wakatuimbia dadi chololo? Ilikuwaje mpaka leo watoto hawaoni raha tukiwepo? Maana ukiingia nyumbani wewe TV yako, remote yako, una kochi sijui, kila kitu wewe chako. Hao wengine wote nkamba wapangaji ndani ile nyumba yako. Kwa kuwa ati walipa kodi na walisha watu. Kweli, nyama zote pia zako, subhanallah. Watoto hula mifupa. Ngojeni baba yenu ale kwanza. Yake kula na wanao. Tie huyu, lishe yule. Watoto watajuaje kula vizuri? Kama we huli nao, ajue afa kula wali asiguse hapa. Ndio maana watoto wetu wana desturi. Kwa sababu mababa hawapo. La kutafakari. Horizon TV, the beacon for the nation. Waswahili wanasema chelea utapata mwana si wako. Kwa majina ni Muhammad Ogura na hii ni Sabah Show on Horizon TV. Asante sana mtazamaji kwa kuzidi kuganda nasi ndani ya runinga kubwa sana katika ukanda huu wa Afrika ya Mashariki na Kati. Na mwelekezi wangu wa leo Muhammad Chakombo hakosi maneno ya busara, manake
anaambia kwamba nahodha imani ni kutiana. Shukran sana Shakombo. Na katika ukurasa wa 8 wa gazeti la The Standard, VCs outline major reforms for Kenya's public varsities. Hizi ni universities. Kulikuwa na debate kwamba some universities have kuwe merged, manake zina offer same courses, lakini VCs wamekataa, wamesema historia tutaki. As a country, we are supposed to bring back the lost glory of university education. For instance, let's talk of a university like Moi University. This is a university that has been characterized with corruption, embezzlement of public funds, mistreatment of students, name it. Yeah, so it's unfortunate that we have really devolved university education to the sense that yes, it's okay. Students are supposed to be able to access education at a closer range, but we cannot do this at the expense of the sanctity of the same university education. For instance, you find a university is giving course for course like air conditioning and refrigerator, some funny courses. Okay, then why do we have the TVETs? Why do we have the polytechnics? Yeah, so unlike before when we just had Moi University, University of Nairobi, Jomo Kenyatta and KU, during this time university education could really be, you know, people could celebrate it. But right now, unlike now, yes, right now we have over 35 universities which have been chartered. It is wrong. This is a very, very, very wrong approach towards the devolving university education. But they want too much courses. Yeah, let them do that. Yes, let every university be known for a particular area of study. Muhammad, mimi nina maono kinzani. Ningependa kusema kwamba katika Vision 2030 upande wa elimu wamesema kwamba by 2030 watahitaji kuwa na 1 million enrollment. And if you see, the Jubilee government is currently working on 100% transmission from primary school to high school, right? Meaning that we will have more graduates. Mind you, the population is increasing. We are having more and more kids in school. Why should we merge the universities? We should not merge the universities because the population is increasing and because we want to meet the Vision 2030. And trust me, if we merge the universities, we will be curtailing the 100% transmission to high schools because this is supposed to transmit a higher increase in the transmission rate from high schools to universities. But perhaps the elephant in the room in this case is the improvement of education in the universities. So that we can handle this. Create that time. Let me finish this. Okay. Mohammed, already the universities which are there, they are poorly facilitated. These universities, they're in a pathetic state. So why don't we do this? Let us match the courses. Let us not, for example, University of Nairobi for sciences. And what do we do about it? Let us ensure that we give them the facilities they need. Then let us equip that university. Instead of devolving, having universities in each and every single corner of this country. There is a more serious thing. There is the good way to go? We even run the risk of retailing universities. There is the risk we are looking at. And these too many small universities that are coming up, they are becoming a tribal affair. You understand? You get to one of our university council, you get nearly 90% is council members of one ethnic community. They can actually transact council business in a dialect. You understand? So we need to set standards. And when Magoha says we need to merge universities, I do not think that thought is far-fetched. I think he's trying to streamline the quality and the sanctity of higher education in this country. You know, because it's not just a matter of chartering this university, chartering the other one. It's a matter of how quality are we offering higher education in this country. Because look, we might have 1,000 universities, but the quality of education delivery is so poor. You understand? We need universities, even if there are 2, because right now, if a student gets C+ and above, they are facilitated by government. The
the question of facilitation or transition from secondary school to university is not, there is no doubt about that. The government will facilitate. We have help in place, and I don't think that is going to be a problem. Kigen, labda nikikuleta tu katika gazeti la Taifa Leo ukurasa wa 7 ni habari kutoka kule Nigeria kwamba Boko Haram waua watu 23 huku watu 15 wakiuawa Burkina Faso. Ni kundi hili la Boko Haram ambalo linawaangaisha sana wakazi hasa katika taifa la Nigeria. Boko Haram are terrorists. They are gangsters. And these people, they are terrifying the people of Cameroon, Niger, and Nigeria. And it is just because they have some weird, some strange, peculiar way of thinking. Because at the end of the day, we need peace in our countries and in our places. We need peace and we need smooth running of affairs. But the interruption by Boko Haram and other terrorists in this country and world by large is really disheartening. Edu, hapa naona habari ya kufresha sana. Viongozi wa magharibi walia rais sasa wapatie uwaziri. Baada ya HS ambayo alikuwa anatoka kule kuweza kuishwa mlango. Mwalia sana. Maana najua kwamba utakuwa unasimamia ubunge katika eneo bunge la Lukuyani kule magharibi. Nafikiria hakuna haja ya kulia kwa wale ambao wanalia, kwa sababu kuna watu ambao wako karibu na naibu rais, kina Washiali, kina Didmas Baraza, wakina Waluke, hao wote ni Waluya. Na unajua jamii ya Waluya ni jamii ambayo iko the second most populous community in this country. After Kikuyu comes Luyas in numbers. Just that many of politicians in Western Kenya have segmented the voting of Western Kenya so that there are small groupings. Kiongozi huyu anasema mimi ka group kangu ni haka, wengine anasema ni haka. Alafu we are disjointed. But if Luyas could vote as a block, could vote as a tribe, let me say so, could vote like Kikuyus do, the way Kalenjins do, you understand? We could be speaking about 2022 Luyas producing, if not the head of state, the deputy president. But you see, how can a giant start to cry about being given a piece? You understand? Instead of deciding who gets what. Because Luyas should be sitting at the national table. You understand? Right now, there is no Luya who sits at the national table to make decisions. Look at the positions they are having. They are donated positions. So we need to get serious leaders as Luyas. But Luyas need to get serious leaders. Yeah, they like small groupings to call themselves leaders of those groupings. So they must abandon that grouping thing and going to somebody's home to drink tea and eat ugali. Let us focus on what matters, because Mumias has collapsed, pan paper is not working, the economy is bad, and they are doing nothing. When we start speaking about the politics of tribe, what will we say about the minorities like me? Precisely. What will we say about minority tribes? The constitution has taken care of that. Okay. Yes. So, Lila. You know the problem with people like Edwin? There is no way we are going to put a cake on the table and we write it Keki ya Kikabila. So the tribe with the largest population, they take the day. We cannot follow the route of the compact majority. This is a country, and this country has 42 tribes. And more than 42? Yes, more than 42, and there is no way this country can be for the compact majority. Sasa hawa ni Wakikuyu wakwe na huyu. Sasa right now they want a waziri from their side. Really now? We are far from this. As a republic, we have better issues to deal with. The minorities are not being catered for. Now, for example, if I was to say, basi sisi minority, you want to share the cake, tutapata crumbs. She has raised a very serious point, serious point that cannot go unchallenged. She has raised a very fundamental point. Look at this. The constitution talks about equitable share of national revenue. There is no way you, in your family, you are 2 and somebody are 10, you are going to get the same share. It is not possible. So, it is not possible. What we'll do is this. We have a cake. We say, how many are you? We need to share this cake equally. No, not equally. Not equally. Not equally. Mohammed. Equitably. So that we give you
what is commensurate to your numbers. If we are many, of course, outrightly we must get a lot of it because we are many in numbers. So, in fact, we no, Muhammad, we have a misplaced priority here. What the people of Western should be asking for is development. They should be asking for roads, dams, whatever, schools. That is what they should be asking for. Because it goes without saying that there are places that cabinet secretaries originate from and it's not developed. They should ask for development, leave alone these other things. But again, you see Western Kenya, we have devolution and we had sports, which was retained in Western. Amina Mohammed we consider her as one of our own because she comes from Kakamega. You understand? So, no, what's the problem? When they are saying we need another position, I wonder why. Because look at a docket like devolution. It's a very powerful docket. This docket sits in Harambee House. You understand? So we must just get serious as Westerners, people from Western Kenya. You know, we like to complain too much. No. Yet we have the power. We have the vote. We have the numbers. The politics of tribalism is the politics of backwardness. It's not a matter of tribalism. When you are a cabinet secretary, you are not serving the county, constituency, or location that you are coming from. No, you are a servant of the Kenyan people, all the way from Lodwar to Vanga. Mohammed, another thing. Let me ask Edwin. Studio. I think this discussion will continue on Monday, inshallah. And after a short commercial break, topic leo noma sana, youth empowerment. Has which has been forgotten in the society. We'll be discussing that. Edu, are you ready for this? Yeah, of course. Leila, are you ready for this? Always ready. Always ready. Shakomo, waniambiaje ndugu? Wasemaje? Mwelekezi wangu ananiambia kwamba usiwe mwerevu kanga ukaacha maji ukoga mchanga. Haya, bila shaka ni maneno ya busara kutoka kwa mwelekezi wangu Muhammad Shakombo, na kwa kauli hii tuwapata mapumziko mafupi na tukirudi na kuambia mjadala wa leo sikose, manake moto kama pasi. Baada mapumziko mafupi. Waswahili wanasema na hii ni Sabah Show on Horizon TV. Horizon TV, the beacon for the nation. Quote of the day. Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu said, "Hate no one, no matter how much they have wronged you. Live humbly, no matter how wealthy you become. Think positively, no matter how hard life is. Give much, even if you have been given little. Keep in touch with the ones who have forgotten you, and forgive who has wronged you. And do not stop praying for the best for those you love." Horizon TV, the beacon for the nation. Aro, wacha niongezee credit ingine ya shilingi 10 nikupigie sahi.
Leo tajiri yuenda mbio, yuatafuta wala hatosheki. Maskini yuenda mbio, yuatafuta na hatosheki. Hakuna tofauti ya tajiri na maskini katika kutafuta, bali wote wanakwenda mbio mpaka unashangaa ni yupi ambaye kwamba afaa ende mbio. Lakini hii yote kwenda mbio huku ni kwa kuwa tumekosa kufahamu madhumuni ya sisi kuwepo hapa duniani. Riziki ya waja madhmun, wallahi lau tufahamu kwa riziki madhmun wa huwa min Allah wallahu huwa ar-Razzaq, tukiwa na itikadi na imani kama hiyo, tungekwenda mbio na ibada, tukawa kazi na biashara tunaziacha zende vile zilivyo, kwa sababu riziki madhmun, kama vile ambavyo kwamba kufa kwako madhmun. La kutafakari. Assalamu alaikum. I want to share a story with you today. It's about a man who was talking so passionately and deeply to a group of men that people who were passing by were looking at him and wondering what he was doing. So one of them stopped and said, "What are you doing?" The man said, "I'm trying to get people to befriend Allah." "How's it going?" they asked. He said, "Allah is willing, but they're not willing." After some time, they saw the same man in a graveyard. Again, they asked him, "What are you doing?" He said, "I'm still trying to make the people befriend Allah." "How's it going?" they asked. He said, "Now the people are willing, but Allah is not willing." This story is a great example about how important it is for us to seek forgiveness from Allah. Because right now, Allah is waiting for you and me to ask Him for forgiveness. And there are 900,000 people who were alive this time yesterday but died and don't have that opportunity. And they would give their whole life and wealth and everything they own to come back to the situation you're in right now just to ask Allah to forgive you. So for that reason, today I want to focus on forgiveness. You know, the difference between a good person and a bad person isn't that they don't commit sins. The good person is the one that as soon as he commits a sin, he runs back to Allah because he realizes there's nowhere else to go. I've done this wrong, I've done this sin. The only hope is that I go back to Allah and Allah will forgive me. And the guarantee is Allah will forgive us. So we need to build this habit of going back to Allah and asking Him to forgive us. Whereas in the case of the person that's bad, he will commit sin and he will commit sin and he will commit sin, and he'll just go through his life and he'll carry all those sins until he gets in front of Allah. So for us, we need to build this habit of asking Allah to forgive us. And the way we can do that is actually just by thinking about the things that we've done wrong, thinking about the things that Allah wouldn't be happy about, thinking about the things that we're doing right now, and then speaking to Allah directly in our hearts and saying, "Oh Allah, I did this thing, it was wrong, forgive me." And if you do that, Allah will forgive you, no doubt. Allah will forgive you. So we need to build this habit. And the great thing about this is that no one needs to know you're doing it. But the truth is, when we do something bad, we know the guilt we feel. We know it's wrong. So rather than just holding that feeling, go back to Allah and ask Allah to forgive you. And this is the month of mercy. This is the month of forgiveness. And if you do that now, I promise you Allah will forgive you as long as you're sincere, inshallah. Jazakallah khair for listening. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Walk with us as we tell you the stories of our society. Wengine atavaa mtandio kichwani, utafikiri ni kijihandkerchief. Enzi za wakati wa kusema ati alisema, akasisitiza, akihutubia wanahabari, enzi hizo hazipo tena. Kuchimbua na kunakili matukio kwa undani. We want to create current awareness, ranging from adventure, human interest and inspirational stories, ili kuweza kukuelimisha, kukuburudisha na kukubumbuisha. Words have been said, but now it is time to lay the foundation
that will impact the world. Terrorism is terrorism, no matter who is behind the trigger. Kwa jina nilobarikiwa nalo ni Ibtisam Jamal. Ungana nami katika Sabah Show on Horizon TV. Na kwetu wanatambua kama Mariam Wacharo. You're watching the Sabah Show on Horizon TV. Rasulullah, Rasulullah. Akawa Abdul Muttalib ampenda sana Mtume sallam hata kushinda watoto wake. Na Abdul Muttalib Mtume Muhammad sallam alikuwa ni mjukuu wake. Abu Talib na babake Mtume sallam dimba ndugu, tumbo moja, mama moja, baba moja. Baada ya miaka miwili Abdul Muttalib kufa, alipofika miaka 10 wakaamua kufunga safari kwenda Sham kwenda kufanya biashara. Faqala rahib, huyu mtoto akifika akionekana dola ya Rum watamuua. Akaamua kurudi kuweza kuishi katika mji wa Makka kwa mara nyingine. Horizon TV, the beacon for the nation. Horizon TV, the beacon for the nation. Waswahili wanasema chelea utapata mwana si wako. Kwa majina ni Muhammad Okura na hii ni Sabah Show on Horizon TV. Ni confuse na minister, ni vile minister, so I believe mini yule hatari, na tupa mistari kuweni tayari, juni kali hata kuliko za kanyari, so mwanaume atani mari, asiwari, bora lete mahari na mi asinihari, cause mimba mi ndio ntakari, so nataka kuleta change, but si ya manoti, ni ya kusaidia wale ose wanoti, so leo nataka kuchocha maboy child. So oh boy child, sinyindo mnafeel watamu vile daily mnatuitaga sweetie. Sikwa any pack ati nyinyi ndio Simba. Na kani attraction, zenu 6 packs ndo ziu tuvutia. So tungependa mtu rap tukue ya 7th pack. Ndio tuwazalie watoto ndio tukue na mapacks. Nyi mkiwa hapo ka alpha. So dear boy child, najua mfanyagi kazi ya posho meal but si feel safe vile mmeunga. So I'm the stainless lady, siwezi rust. Rhymes ziko kwa impulse. Cheki, I'm the pacemaker, I'm the pace setter. No wonder nowadays wengi wana look up to me. Shukran. Ni kwanza ni kwamba atakuwa anatetea kizazi cha vijana ama wavulana, lakini kidogo amejaribu kutuponda. Lakini shukrani sana Ikra, kila siku ya Jumatatu napamba makala yetu, hasa kipindi hiki cha pili ambapo hivi leo tutakuwa tunazungumzia masala ya youth empowerment. Has the boy child been forgotten in the society? Ndo the topic of discussion ambayo tutakuwa tunazungumzia asubuhi hii. Alikuwa kwamba uweza zungumza nasi kupitia mitandao yetu maridadi sana ya kijamii, Facebook Horizon TV Kenya, Twitter na Instagram, yote ni Horizon TV Kenya. Vile vile utatupata moja kwa moja kupitia YouTube channel yetu Horizon TV Kenya, na vile vile katika vingamuzi ama decoder jinsi ambavyo wanasema za free to air kwa Azam na vile vile kwa Zuku. Na nipo na kikosi Edu pamoja na Leila, bado wapo na shehe wangu Salim Chara. Asalamu alaykum Sheikh. Salamu alaykum barakatuh. Nafurahi kukuona bana. Alhamdulillah, nashukuru pia. The last time tulikuwa pamoja nadhani kwa wakati wa dabo. Tulikuwa dabo hapa hii. Tumerudi hapa. Tumerudi alhamdulillah. Na sasa ni mastori na boy child. Boy child, naam. Na unajua kwa na notion kwa community kwamba of late
the boy child is being forgotten kwa society, manake attention yote inapewa mtoto wa kike. Je, hii presence ni kweli? Je, ni kweli kwamba mtoto wa kiume sasa hivi anaachwa kando, anatengwa, mtoto wa kike anapewa kipaumbele? Ukiangalia katika mjitama ulivyo mwanzo pale mwanzoni, nafikiri focus yote ilikuwa kwa mtoto wa kiume, na ikaja ikagundulika kuwa mtoto wa kike amesahaulika. Kwa hiyo wote wakaelekea kwa mtoto wa kike. Sasa hivi tena mtoto wa kiume ndio huyo ameachwa mataani. Kwa hiyo focus yote, mambo yote, kila kitu inakuwa ni kwa mtoto wa kike. Naam. Leila, wajua kuna baadhi ya mambo ambayo yamekuwa kisemwa, people doing research on the boy child issue. So kuna a study which was carried out on 2012 by a master student at the University of Nairobi, ambaye alikuwa anasema kwamba if I can just read, the growing number of schools drop out by the boy child due to lack of school fees and is quite bigger compared to the girl child. And this could lead to decrease of skills laborers within the country. So kwamba idadi kubwa ya watu ambao wana drop out of school ni boys. Manake it's like the girl child washaanza kupata favors. Mohammed, let me tell you one thing. It's not about the girl child getting favors. It's about the girl child empowerment. No, the boy child has not been forgotten. Reason being, the problem is not with the child. The problem is with the grown men. The boy child does not have anyone to emulate from. When these fathers have neglected them, when there's no one to actually look up to, the people who are taking care of the families are the mothers. The girl child has someone to emulate from, because yes, the women are being empowered simply because over time women had been forgotten. Women, what was known to be the role of women was to stay at home to raise the family. But then they were empowered, they were told to go out, go fend for your families, go get a job, have your own rights. What is so wrong with that? Now, the boy child has not been forgotten simply because their resources are there. The resources are there. Article 27 of the Constitution talks about discrimination. Nobody is being discriminated based on gender. Nobody is being discriminated based on age. But the fact is the girl child is being given an upper hand. It's not about being given an upper hand. Now, mbona wako wanateta wakati ambapo the boy child alikuwa anapewa kila kitu? When we look at the times of our father, for example, during my father's time, there's supposed to be equity. Let me tell you one thing. Wakati ambapo my parents were growing up, for example, case study, my father's side, vijana ndio walikuwa wanapelekwa shuleni. The sisters, they were left at home. But right now, what did the sisters do? They ensure that their children went to school equally, both the boys and the girls. What did the fathers do? Hawa mbona sasa washafika, wanatembea. Hawa wanaenda wanaona, because they are out there, they are working hard. Hakuna haja ya kuja kuchunga watoto nyumbani ama kuelekeza vijana wanaume to be someone, to be people in this society. So the problem is not with the boy child. The problem is with the grown men. Go back and take care of your children. Take care of your boys. Let them see that there is someone to look up to. They lack role models. That's why we have boys, men in the wallowing in the slums, drunkards, because they're doing what their fathers are doing. So who will you blame? I think who is to be blamed? No one to blame. There is a. And do you feel like the girl child anapewa kipaumbele compared to the boy child? I do not think so. There are equal opportunities advanced to everybody. Just that times have been changing, and at a time when the girl child was seen as somebody who should remain at home and do some house chores, is now overtaken by events. You see, right now, this is the 21st century. And the ideology has really taken over the space. And yes, there are concerns about the space of the boy child in the contemporary world. But again, we must ask ourselves, you see, many times when a serious issue comes up, we risk missing the other serious issue. And when we are done with this one, we realize that
we've done another mistake by neglecting the other one. What we need to do right now is to carry the two, both the boy child and the girl child, together, so that we do not come back again and start to address this issue of the boy child. And it is not an issue that has just emanated. It was long seen way before. So we needed drastic steps to be taken, some serious measures to be taken, so that we are moving the boy child and the girl child together. But again... But are they moving at par? Or the boy child is being forgotten and more attention is being given to the girl child? The boy child is not being forgotten. Even President Obama said, and researchers even supported that when you empower a girl child, you are empowering a community. You understand? So such thoughts have also placed the girl child. You have placed the girl child at a more advantageous position. Who did the research? But I have just quoted President Obama. That's a very credible citation. In fact, why is Sustainable Development Goals advocating for equal opportunities? It is because there has been gaps on the representation. Look, right now, Kenya National Bureau of Statistics records that Kenya has, with respect to gender, male, female, the female gender is the highest in numbers. But look at let's say National Assembly. Who are the majority? The male gender. Why? Male gender. It is not because it's only male who elected them, but it is because we are able to win the trust of our women. You know, our women trust us with these serious responsibilities, and we appreciate our women. They are our women, you know. So look at the presidency. You understand? Look at counties. How many governors do we have as female? You understand? How many female gender are in that county? If female gender just came together and said this time round it is female all through, why are they not doing that? Sharo, tukikuleta tu amezungumzia masala ya bunge 2/3 rule in parliament. Do you think that with equality hizi gender za 2/3 kwa parliament, women rep, manake ukijaribu kuangalia mostly they are favoring the ladies? Yeah, it's you know what they're trying to bring up also is something that they want to favor ladies, but okay, I don't know who I'm going to quote on this, but most who take part in voting are women. But unfortunately, they are not the ones who elect themselves, you know, and that's why we also still have an upper hand. But still, again, talking of the priority given to girl child, can you just go in the grassroots to their communities? What is everything that is being done there is to empower the girl child, and and that's why you find out it's not that we are lacking role models, but because this focus has been directed to the girl child. So that's why they feel neglected, and that's why they get into things which are not productive to the community. Yeah. Leila, ukijaribu kutembea huku mjini, let's take a good example here in Nairobi. Majority of street children are men and not women. Do you think that they lack someone who can empower them? No. The problem is the ones who ought to have been in the streets, they've been married off to some old themselves somewhere in the village. So when we talk about empowerment, we've not achieved it 100%. Still, we have the girl child who are still vulnerable in this society simply because they've not been fully empowered. Yeah. So if people are complaining as at where we are right now, what will happen when we achieve the full realization of women empowerment? So about the children in the streets, it's an unfortunate state, because personally I volunteered in St. Mary's Child Rescue Center in Nyeri, and we have tried to rehabilitate the street kids. And when you go and listen to most of them, some of them, they're just kids who just ran away from home. Yeah, they lack role models. Of course. Again, these are who's supposed to be their role model? The fathers. They're not playing their part. They're not playing their part to a larger percentage. For instance, the company that I work with, Shades of Hope Africa, we go to high schools, we talk to students, and the problem that we go and see there is that the problem comes from home. Leila, so where are these men going wrong? The men, they are not taking their responsibilities seriously.
Once they do and they take their roles as the men in this society, we won't be having such problems. And the boy child won't feel neglected because there'll be someone to emulate from. And again, when we say about women being empowered and of course the attention shifting, look at board, for example, in the public offices in this country. Let's look at the parastatals. In a board of 12 men, you find there's only one woman sitting in the board. Have we achieved it fully? Not yet. So we are yet to achieve it. Yes. So just because we have some few organizations opening up and initiatives trying to propel the agenda of the girl child does not mean that we've fully achieved the women empowerment. Actually, the government should channel funds towards ensuring that the girl child is Salim Charo, if you look at this, you find that in government we have women funds, lakini hakuna ya wanaume. It's all about girl child empowerment. Lakini hakuna boy child empowerment. Who are talking about boy child empowerment? Okay, for a very long time, the boy child has been empowered. Lakini ujabu kuangalia sahi, it's like ashafika menopause. So no more empowering of boy child. Focus yote kwa girl child. Okay, to a certain level, or I may agree with her, but also it's not, you know, when you come talking of gender and putting the blame on the fathers, you know, here we are getting it out of proportion, because consider that pia there kuna akina mama ambao pia ni deadbeat. Unaelewa, mtu ndio, kwani ni akina baba huwa anapeleka watoto chooni, unaelewa, ama kwa dustbin na nini. So kwa hivyo pia we are supposed to look at with the right perspective, kwa sababu even in our community, angalia, problem bado ina remain kuwa una get the ladies themselves, unakuta hao ndio wenye kuomba talaka, the cases ambazo zimepile kule na nini. So it's not about ati kitu all the blame you put it on nini, but the empowerment they are looking for. Unajua sengine unashindwa kuelewa kwa sababu kuna zile nini, to me ningesema it's a case to case, but it's not something that we can just put it in one blanket and tuseme ati these families have failed, that they are no role models na nini na vitu kama hiyo. We have lile nasema kwamba in the society men are not playing their role. Tumefeli sisi kama wanaume wanacheza role yao vizuri, and that's why we have for instance we have unakuta, kwa sababu basically unakuta even in the religion unakuta Allah subhanahu wa ta'ala amepatia ile authority kwa mwanaume, kwa sababu anajua hii ndio ile mambo ambayo mwanaume anafaa kuwa anafanya nini, ana deal nao. Na when talking of ladies, they have their role. Now, it does not mean that they should not play a role in the society or in the community. They still have their nini, but unajua ile getting it out of proportion. Ukai uisukume mpaka sasa unataka kumpatia pale ambapo ni kwa mwanaume, unaelewa? That's not what is intended. Just hold on Edu, tuzame kidogo. Na mtazamaji, wasilo kwa kwamba ni aibu kujikoa kwa kisiki mara mbili, na kwa kauli hii tuwapata pumziko letu la kwanza. Tukirudi tutakuwa na mjadala ambao unazua hali kinzani ndani ya studio zetu za Horizon TV. Waswahili wanasema chelea utapata mwana si wako. Kwa majina ni Muhammad Okura na hii ni Sabah Show on Horizon TV. Horizon TV, the beacon for the nation. Kwa jina nilobarikiwa nalo ni Ibtisam Jamal. Ungana nami katika Sabah Show on Horizon TV. Na kwetu wanatambua kama Mariam Mwacharo. You're watching the Sabah Show on Horizon TV. Quote of the day. Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu said, "Hate no one, no matter how much they have wronged you. Live humbly
no matter how wealthy you become. Think positively, no matter how hard life is. Give much, even if you have been given little. Keep in touch with the ones who have forgotten you, and forgive who has wronged you. And do not stop praying for the best for those you love. Horizon TV, the beacon for the nation. Horizon TV, the beacon for the nation. Waswahili wanasema chilea utapata mwana si wako. Kwa majina ni Muhammad Ogura na hii ni Sabah Show on Horizon TV. Watu wengi wanajiuliza swali hili, je, akili na mali kipi cha muhimu? Akili ni muhimu kuliko mali ama mali ni muhimu kuliko akili? Ni baadhi tu ya kauli ambazo zawapa watu hali tete, hasa wakati huu ambao wanafuatilia kipindi hichi cha Active Jumatatu. Na studioni tayari nipo na kikosi changu ambacho kinadadisi swala la boy child na vile vile haki sawia. Maanake mtoto wa jinsia kike na mtoto wa jinsia ya kiume kulingana na katiba ya Kenya wote wako sawa ama faa kutritiwa sawa jinsi ambavyo wanasema kule mitaani. Lakini mtazamaji, kwa kwamba tunapatikana katika mitandao ya kijamii Facebook Horizon TV Kenya, Twitter na Instagram Horizon TV Kenya, vile vile katika mtandao wa YouTube uweza fuatilia matangazo haya ama kipindi hichi kwa kuweza kutizama ni kitu kipi ambacho kinaendelea. Manake tuko YouTube live sasa hivi. Na Edu, kabla ya mapumziko nilikatiza kidogo, manake hili swala la kuweza kuwapa kipaumbele watoto wa kike of late limekuwa likizua hali kinzani. Wadhani kwamba mtoto wa kiume anasahulika in case that tunapata kwamba, kwa mfano, chukua mfano mzuri, tukienda vioni, okay, najua kwamba ni necessity kwa wanawake, lakini kuna wengine wanadai kwamba okay, watu wanatoka wanapeleka msaada hasa wa nitasema wa pedi ama pads kule shuleni, wanapeleka wasichana, bila kusahau kwamba pia vijana labda nao wana mambo ambayo yanawakumba, unaona, lakini hawapati msaada. Najua kwa kiasi kikubwa vijana wameonekana kama wale watu ambao wanajiweza, na hilo ni jambo ambalo pia limekuwa likileta hali ya mushkil kwa male empowerment. But sasa in fact ukienda kwa panel na mubaki wawili, a lady and a gentleman, you go head to head. If you gentleman you are not careful, that lady will knock you out. Because first of all, she gets automatic favor. Automatic favor? Yes, automatic favor. Because there has been this issue of the girl child being less empowered. So akiwa pale, the bonga points anascore hata kabla atamke. Anascore. Na we boy child lazima upambane. Lazima upambane. Hiyo ni official. Kuja kwa non-official, hizi social sites ama social engagement, boy child akona shida. Boy child akiwa na two or more girlfriends, that means a lot of giving. So he has to facilitate all of them. Na unaona girl child akiwa na multiple partners, that means a lot of income. Because akipata hapa rent, anapata hapa airtime, anapata hapa transport, unajua anakuwa highly empowered, and that's why these ladies are very highly empowered. Actually they are growing exponentially while men are emaciating pocket wise, because many men are giving while some ladies are receiving. So lazima sasa tuweze kubuni mikakati ya kuempower boy child. Inafaa like cause there is the aspect of equality. Tukienda pale hakuna automatic favoritism.
ikuwe like your wit ndi itakupenyeza, kwa sababu boy child anateseka. The boy, you go to these houses and see how girlfriend akipiga anasema anakuja kuona boy child. Uone vile boy child anateseka. Atakimbia kwa jirani amwambie nipatie hii kiti, nipatie hii, because they want to protect that image. So we must come together and defend the boy child. Edu's sentiments, they have erred in law, they are faulty, and they lack the basic fundamental principles of an argument. It has not been backed by any law. Whatever he's saying is wrong. Reason being, as a boy child, why are you trying to live beyond your means? If you cannot afford to sustain a woman, why are you with her? Leave her. Leave her. And that's the problem with these young men. They want to live a flashy life, yet they cannot afford. If you cannot afford to take care of a woman, the girl child is being empowered. Hakuna story ya kukwempa, because let me tell you, as much as the women constitute the larger majority in terms of the general population in this country, still it is women who are at the bottom of the economic pyramid. It is still women who are majorly being affected by poverty. And then they're talking about women are extremely empowered. No, the only thing is we are talking about ensuring that women have the financial muscles to fend for themselves, to fend for their families. So when we talk about sijui girl child anapewa, nani amekwambia umpe? Kama utaki kumpa sukae na pesa zako. So ichalo kuleta kidogo nafikiri kwanza upande moja, kwanza kisheria girl child anakuwa kisheria ambao tunazungumzia dini, yuko favored kwa sababu unakuta in most of the time unakuta yeye ana receive vile amesema, kwa sababu yule ambaye anawajibika kumgharamia ni yule mume, na anapokuwa bado yuko chini ya wazazi wake, kwa hivyo ataendelea kupokea. Kwa hivyo anapokuja huku kwa mume, yule mume bado ataendelea kumpa, na wala yeye hawajibiki kugharamia lolote. Na pia kuna masuala ya urithi pia, yeye yuendelea kupokea. Kwa hiyo ikiwa mjitama ungelikuwa katika upande huo, automatically girl child yuko tayari yuko empowered. Na ndio maana hata unaona hizi viti zimejaa hapa hivi, unakuta wengi ni akina dada wanakuwa wanafanya nini, wanakuwa wanaendesha, ni kwa sababu automatically. Lakini sasa tatizo langu lile ambalo nazungumzia ni kuwa yani bado unamtafutia zingine zaidi. Kwa hivyo umeonekana financially kidogo yuko stabilize, kwa sababu the same tunazungumzia ukiangalia women's group na youth group, unakuta priority inapatiwa ile ambao ni akina dada. Kwa hiyo ni sawa, kwa sababu mjitama kweli vile mjitama wetu ulivyo, na tukizungumzia kiujumla ni kweli kuna baadhi ya watu katika baadhi ya maeneo hawatekelezi majukumu yao, na hayo ni yale dada yetu anatuambia kuwa yani mtu anataka kuishi maisha ambayo ni ya starehe ambayo asiyoweza kuyagharamia. Na inapofika kiwango hiki ina maana kuwa kutakuwa na sababu nyingi ya watoto kuwa barabarani, familia ambazo hazijaweza kufaulu na katika upande huo. Kwa hiyo kwa upande mmoja, ikiwa mtoto wa kike atakuwa ni mwenye kusaidika upande huu kidogo, itamsaidia katika kuimarisha wale katika malezi ya watoto wake. Lakini pia katika upande mwingine lazima yale majukumu yawe ni kupatikana kwa yule ambaye ni wa kiume, ambaye sasa hivi unakuta ile focus yote imeondolewa, kwa sababu hata tunapoangalia kidini, tunapoangalia pia katika jamii zetu zote, unakuta huyu mtoto wa kiume ndio yule ambaye ndio majukumu yote ambayo anatakiwa kuwa nayo. Lakini sasa tunapotupa mambo yote kwa mtoto wa kike, kwa hivyo ina maana kesho utakuta sasa mtoto wa kiume ndio yaja kuposwa, apatiwe mahari, kwa sababu mtoto wa kike amefanya nini, amejiweza. Na hapo itakuwa ni upande mwingine wa fedia. Swala zuri sana, na ningeruhusu tu nipatie dakika moja. Unajua ni rafiki yangu mzuri, najua anafuatilia hii show. Anaambia the sister waoleke haraka, walete mahari so that yeye alipie mahari yake. Unajua that's how the boy child is disempowered. So what we want is our sisters to get married as soon as possible, so that hizo ng'ombe watatuletea
sisi tunapelekea tunaoea mabibi zetu, unajua. So what we want, because of the girl child has been empowered to the extent that the boy child is a detriment, we want to use the empowerment to also empower ourselves, because why should I give money to pay dowry, yet I have a sister who the husband should pay dowry so that I pay my dowry? Unaona sasa shida ndo hiyo ndo shida. Let me tell you one thing. Hakuna venye Edu you want to treat us kama kikapu, inabebwa hapo unaenda unaweka pale, ibebwe na mwingine. No, we have refused. I have the right to say when I should get married. You're not going to force me if you don't have the money to marry. Mbona unasumbua watu? And that's why unapata Edu let me tell you. So the husband must pay dowry. Where will you get the money? Ngoja sister uleke alafu ng'ombe upeleke. Yes, we even don't have a fund dedicated to the boy child. They have the women fund. Yes, they have. We don't have any. So where do we get the money? Ngoja dada uleke alafu. Yes, aoleke alete mahari, mimi nilipe mahari yangu. I marry. Yes. Moha, I don't know why you're entertaining such sentiments. I'm not supposed to entertain such. Because let me tell you one thing. Shida ya watu kama Edwin ni kwamba hao wenyewe hawataki kufanya kazi wajiweze kujisimamia. Wana expect kusaidiwa. Na ndio maana wanafungua committee kila siku, unaipwa kwa committee ya group ya harusi. Kila siku committee. Kama hauwezi kuoa. Though our religion has really catered for this. And our religion has advised for young people to get married. Of course, na unafaa kusaidiwa na jamii. And most of the time the people who help and who ensure that these young men get married are the mothers. Sana. Sasa unapata sai wanataka to be empowered, wanataka kucompete na women fund. Za kukuwe na male fund. Huyu mama ambaye anataka compete na yeye akijifungua hachagui whether atazaa mtoto wa kike au wa kiume. Ameongelea harusi. Harusi ni siku ya the girl child. It is a burden to the boy child. Kwa sababu unataka kama stay very wrong. Harusi ni kufurahisha the lady. That wedding day is never for the man. It is for the woman. Kuna aya kwa Qur'an ar-rijal nadhani qawwamuna 'ala labda tufafanulie hiyo aya. Okay, hapa inazungumzia, nilitangulia kutaja kuwa hapa ni katika masala ya usimamizi na uongozi, na katika mambo kama hayo kuwa yani katika mambo mengi ndio hata unakuta Mwenyezi Mungu alipotuma mitume aliwatuma mitume walikuwa ni watu mitume ambao walikuwa ni watu wa kiume kwa sababu ya yale masulia na ule usimamizi, zile responsibility ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala alikuwa akiwapa. Na pia haimaanishi kuwa akina dada hawaingii hapa, kwa sababu tunajua hapa tunazungumzia tunaona kama Rasul sallallahu alaihi wasallam licha kuwa alikuwa ni mtume ambaye ni wa kiume, tunakuta mambo mengi pengine katika advice na ushauri na nini alikuwa akipata baadhi, yani katika masala ambayo ni ya kijumla mambo ya kijumla katika maisha, akipata ushauri kutoka kwa wake zake. Unakuta kama kuna kina Bi Khadija kuna yani walikuwa kijaribu wakimshauri katika baadhi ya mambo, na tunakuta Bi Khadija yeye alikuwa wakati mwingi anamsupport financially. Kwa hiyo unakuta hivi ndivyo vile ambavyo Allah Subhanahu wa Ta'ala alivyoweka. Kwa hiyo unakuta si jambo ambalo kuwa sasa akina dada watataka sasa ndio watakuwa empowered financially, ambao Uislamu haina tatizo na hilo. Bi Khadija alikuwa mfanyi biashara, alikuwa na mali na nini, na wanawake wengi kihistoria. Masala ya elimu pia wanawake wengi wako. Msomi mmoja kwa jina Ibn Rajab anasema amesoma kwa takriban wanawake 80, na tunaona ni sheikh mkubwa na masala kama na wako watu wengi. Unakuta akina Bukhari rahimahullah, unakuta yule ambaye alimpatia msukumo yeye kwenda kusoma ilikuwa ni mama yake, na mfano kama huo. Kwa hiyo unakuta akina mama ndio kwa upande mwingine wanacheza nafasi kubwa sana katika mujtama. Lakini tatizo ni kuwa haya masala sasa ambao tunaekewa kimagharibi, unaambiwa mwanamke ndio unaweza kufanya kile mwanamume anaweza fanya, pia mwanamke anaweza fanya bora zaidi na masala kama haya. Kwa hiyo ndio utakuta sasa tusipochunguza na kuangalia vizuri itakuwa ni upotovu. Na itakuwa ni upotovu kikamilifu, kwa sababu leo utaambiwa unaweza kujilelea mtoto na masala kama hayo. Ni kweli pengine tatizo linatokana na mume, lakini ikiwa atakuja na hii fikra, itakuwa sasa itafika kuna haja gani hata mimi kuolewa? Nitaenda huko kwa kununua mbegu na hivyo nitabeba ujauzito. Siku hizi ndio mambo ambayo
yanafanyika. So kwa hiyo unakuta ni mambo ambayo ni ya kupotosha, na kunapokosekana kuwa katika mjitama kuna hawa watu ambao wana uongozi ambao automatically Allah Subhanahu wa Ta'ala amewapatia, na ianze kupatiwa sasa iwe ni masala yale ambao sasa unakuta yani ni akina mama ndio ni watu ambao wana nguvu na nini, lakini kuna udhaifu ambao pia Allah Subhanahu wa Ta'ala amewapatia, na wale ambao tunaonaga ni iron ladies na nini, ile ni case to case, ni mmoja ama wawili, si wote. Lakini yeye kitu kidogo tu kimfanyie, ikiwa birthday yake hujampelekea keki, atalia, itakuwa ni vita. So kwa hiyo wewe birthday yako imepita ngapi hujakula hiyo keki, lakini unastahimili na maisha yanasonga, unaelewa? So kwa hivyo huyu mtu ndio tumpatie urais ama uongozi. Mara inakuwa ndio huyo ni first gentleman, hajaniletea keki. Kwa hivyo unaona ule mjitama umetoka sehemu ambayo haiko. Kwa hiyo lazima tukae tuelewe, tujue ni line ipi mwanamke anatakiwa kushika, ni mstari upi mwanamume anatakiwa kushika. Naona Leila amechemka kweli kweli. Naona Leila amechemka kweli kweli, lakini naomba Leila zuia hapo tuchukue mapumziko mafupi. Na mtazamaji, bila shaka tuazama kidogo, na tukirudi tutakuwa tunamaliza mjadala huu wa leo, kwa kwamba uweza kufuatilia ama uweza lunga nasi kupitia mitandao yetu sana, ama mitandao yetu maridadi ya kijamii: Facebook Horizontv Kenya, Twitter Horizontv Kenya, Instagram Horizontv Kenya, na vile vile za tufuatilia live katika mtandao wa YouTube. Usiondoke, manake narudi baada ya mapumziko mafupi. Waswahili wanasema chelea utapata mwana si wako. Kwa majina ni Muhammad Ogura na hii ni Sabah Show on Horizon TV. Horizon TV, the beacon for the nation. La kutafakari. Leo tajiri yuenda mbio, yuatafuta wala hatosheki. Maskini yuenda mbio, yuatafuta na hatosheki. Hakuna tofauti ya tajiri na maskini katika kutafuta, bali wote wanakwenda mbio mpaka unashangaa ni yupi ambaye kwamba afaa ende mbio. Lakini hii yote kwenda mbio huku ni kwa kuwa tumekosa kufahamu madhumuni ya sisi kuwepo hapa duniani. Riziki ya waja madhmun, wallahi lau tufahamu kwa riziki madhmun wa huwa min Allah wallahu huwa ar-Razzaq, tukiwa na itikadi na imani kama hiyo, tungekwenda mbio na ibada, tukawa kazi na biashara tunaziacha zende vile zilivyo, kwa sababu riziki madhmun kama vile ambavyo kwamba kufa kwako madhmun. La kutafakari. Walk with us as we tell you the stories of our society. Wengine atavaa mtandio kichwani, utafikiri ni kijihandkerchief. Enzi za wakati wa kusema ati alisema, akasisitiza, akihutubia wanahabari, enzi hizo hazipo tena. Kuchimbua na kunakili matukio kwa undani. We want to create current awareness, ranging from adventure, human interest and inspirational stories, ili kuweza kukuelimisha, kukuburudisha na kukubumbuisha. Words have been said, but now it is time to lay the foundation that will impact the world. Terrorism is terrorism, no matter who is behind the trigger. Horizon TV, the beacon for the nation. Waswahili wanasema chelea utapata mwana si wako. Kwa majina ni Muhammad Ogura na hii ni Sabah Show on Horizon TV. Karibu tena mtazamaji, kwa kwamba uweza longa nasi, uweza zungumza nasi kupitia mitandao yetu maridadi sana kijamii: Facebook
Horizontv Kenya, Twitter Horizontv Kenya, Instagram Horizontv Kenya. Vile vile uweza nitumia kauli yako kupitia mtandao wa YouTube. Uweza longa nami manake Leila napata ujumbe hapa kutoka kwa Ariz 818 nasema kwamba Leila Hassan, gender balance is not there. The men want to dominate all which cannot be that way. And like kusema kwamba the children are taken care of with grandmothers while their parents are working in Nairobi or Mombasa, yet no support sent. Therefore the girl is made to go and look for the money in an improper way. Asema kwamba don't concentrate so much on the girl child. The boy child is now at a very high risk and nobody is taking action on it. Yeah, as I said, the boy child is suffering. So we must empower this boy child, because too much empowerment on one gender jeopardizes the progress of the other. So we just need to bring these two things to parity, so that each is cancelling the either, so that we realize these collective progress than handling one item at a time, while hampering the progress and development of the other. So as we empower the girl child, we must also charge forward the boy child, so that both are competitive. But in the current setting, you realize that the girl child is highly empowered in terms of matters to do with law or legislation. But when it comes now to hard power or tangible power, you'd find that the girl child empowers the boy child. Actually, the girl child trusts the boy child with power, handling these serious and big docket. We really are grateful to our female gender for trusting us with that one. We always say, when you trust us, we'll always deliver. And we are just complementary. So we trust the girl child, and the girl child, they trust us with bigger roles. Sheikh Salim, katika dini yetu kisema kwamba mwanaume ndiye kichwa na ampewa majukumu ya kuweza kuendesha familia yake. Ndio hivyo ndio ambayo inatakiwa kuwa, lakini pia utaangalia katika baadhi ya jamii unakuta sasa hatukatai mwanamke apatiwe yale atakayopatiwa masuala ya kijamii, lakini pia unapokuja unataka kuwa kichwa ndani ya nyumba na pia katika jamii na kitaifa na masuala kama hayo, ni mambo ambayo yanakuwa ni tofauti, kwa sababu haya yanakuwa ikiwa atachukua haya majukumu kwa kuangalia yale mambo ambayo ni ya msingi, kumtetea mwanamke mwenzake ni sawa, halina tatizo katika hilo, lakini isije ikachukuliwa sasa, yani mtu aache yale majukumu ambayo ni yake sasa alafu awe atachukua ni majukumu mengine. Lakini pia kwa wanaume, nikianza hapa hivi na mwenzangu, kwanza unatuangusha boy child. Hakuna vile unaweza kutegemea dadako aolewe ili wewe uweze kuoa. Kwa hiyo chukua likuwa jukumu lako. Kwa hivyo ikiwa tutaonyesha mfano mzuri, nafikiri hata haya masuala hizi funds za kina hii commission iko gender commission na zote hizi hazitakuwa na kazi, kwa sababu watu wanakuwa ni wenye kuchukua majukumu yao. Watu wanakuwa ni kufanya yale ambao wanahitajika. Na haya yote yamekuja ni kwa sababu moja. Ni kwa sababu zile jamii zetu ambao tumetoka kidogo kuna zile fikra ambazo wamekuwa nazo potovu dhidi ya wanawake, na kwa hivyo unakuta kuna pale wale wamefika kiwango cha kuwakandamiza, kiwango ikawa mwanamke hana sauti, anakuwa yeye anahesabiwa pamoja na mifugo na mfano kama huo. Kwa hiyo ndio unakuta haya yalikuja yakaleta haya kuwa huyu mwanamke anatakiwa kufanya nini, kupatiwa nafasi katika jamii na masuala kama hayo. Na pia unakuta pia wakati wa uongozi wa wanaume walipopatiwa, ni kana kwamba walilewa na masuala ya uongozi, kawa maslahi yote wanayoyazungumzia ni yao wao peke yao, wakawasahau kuwa wameacha familia, wana wake ambao wamewaacha, wana watoto ambao waliowaacha. Kwa hivyo unakuta ndio mambo kama haya kawa ni yenye kuletwa. Lakini yote haya tunapozungumzia, tukirudi katika dini yetu, katika mafunzo yetu, unakuta ni mambo ambayo yako wazi na ni mambo ambayo hatutakiwi yani hata kujikuna kichwa kuyahusu. Ni tufuate dini inavyosema na kutafsiri aya na hadithi inavyohitajika, kwa sababu kuna watu ambao hutumia katika njia ambazo haifai. Kwa sababu mwanamke anapopatiwa mahari kisheria, ile ni mali yake, ni miliki yake.
Kwa hiyo pale mwenzangu anaposema olewa hiyo mahari yako nipe, sasa ndio unakuta ni masuala ambayo yanakuwa hayapo. Kwa hivyo yeye ndiye atakapoamua, yeye ndiye atakayeamua nitaitumia, nitatumia pamoja na mume wangu ama itakuwa namna gani. Itakuwa vipi? Na vile vile katika ukurasa wangu wa Facebook wa Muhammad Samubura niweza kuuliza swali rahisi sana, niweza kuuliza kwamba do you think that the boy child has been forgotten in the society? Aya, Anthony Maino mbona anasema kwamba kabisa bro, lazima tuangalie masala ya vijana, manake kwa jamii boy child hana wa kumtetea katika jamii na yeye ndiye ana majukumu zaidi. Aya, Farad Tilago anasema kwamba both boys and girls should be given equal love and opportunity. David Boga anasema kwamba as a motivational speaker I support this. Let's imagine that no one will ever stand for a boy child. Girls have these advocates rooting for their welfare. Kwanza boy child akipelekwa kwa FIDA, hapo ndio kwisha. Itabidi kijana achukue majukumu sio yake ya hapa anasema kwamba majukumu sio yake juu hajakosea, ila hana mtu wa kusikia pande yake. Anasema hivyo kijana. Anasema kwamba vijana wengi wanakumbwa kimawazo juu hakuna mtu wa kuwasikiza, ndoa za mapema na kazi pia hakuna. Anasema kwamba mihadarati kwa wingi, hakuna mtu ambaye anawahamasisha waweze kutoka katika mihadarati. Ukipata labda ni mashirika machache sana. Mohammed, first and foremost, I want to dispute what Edwin said, that the laws are favoring the girl child. Whatever the laws and the legislation have done in this country is to bring the women on board, so that we can be part and parcel in the development of this country. For so long. Yes, for years and years. And right now, whatever that we are doing is we are saying, let the women be given equal opportunities. If the boy child is going to school, let the girl child go to school. If the boy child is being given an opportunity in the workforce, let the woman be given an equal opportunity. It is not about now because the boy child has been there, what waendelea kudominate. No, times have changed. And again, considering the dynamics of this country, we need the woman, the women as well. So the boy child has not been forgotten. And yes, talk about drugs and substance abuse, it is there. We are trying to handle this issue. For example, in my company, we're trying to advocate for these issues. But the boy child has not been forgotten. Let's go back to the drawing board. Let us redefine the roles of man and woman in society. Again, mwanaume pia amesahau his roles. Amesahau. Yes. Most of them, I'm not talking about the whole population of the male gender, but most have forgotten their roles. You find that a man is very comfortable when a woman goes to work and fends for the family. Yaki ulizo anataka kulipa school fees. Yes, school fees tosha. Other things, talking of school fees, Leila, in campuses unajua kwamba kuna ile cut ambayo ya peanwa ama tuseme entry marks ya kuanza kuingia campus. Unapata kwamba kidogo kwa wanaume iko juu, kwa wanawake iko chini. Sasa unapata kwamba vijana wengi wa jinsia kike wanapata fursa kuweza kuingia katika vyuo vikuu. It's a good move, lakini mbona isiwe tu sawa for the gender equality? And then another thing, wapata kwamba of late, unaona, talk of KCSE, women wamekuwa kidominate. Kitu cha kwanza, when we talk about the entry points, Mohammed, let us be objective and very objective in this debate. Let us put a girl child on the table. How many frustrations does a girl child? Let me tell you one thing. Getting monthly periods, and I'll talk about this, it is not easy. It is something that's very tough. And the reason why that rule was put across the board, it's simply because they're looking at the struggles that a girl child goes through. As I was growing up, mimi kama msichana nyumbani nilikuwa naambia kila kitu vijana, you know, my family was putting the boy child mbele sana. Yes. And because unaambiwa kama msichana wafaa kujua kuosha nguo, wafaa kujua kuosha, pika chakula, fanya. By the age of 11 nilikuwa napika chapati mfuko mzima.
Santa. What were my brothers doing? They were playing football outside, riding bicycle, enjoying life. That is how it has been. And it is unfortunate. That is why that rule has been there. And when you talk about the girls who wanna shine, they are shining because they were told that they can do it. That they can go to school, they can excel, they can be meaningful people in this society. So there is no way right now, kwa sababu msichana mwana anaweza sasa, vijana sasa kuna wivu. Relax. Tutakuwa nafasi. Tukimalizia manake naona muda umetupa kishogo. So now, whatever that I'm trying to say is, the resources are there. Equality is what has been advocated for the longest period. Let's talk of Article 27 again. It speaks of equality. Gender ni sawa. Be male, be female, be given the equal opportunities. So, tusiseme kwamba boy child amesaulika because hakuna pahali umesikia kuna hiyo opportunity boy child alikuwa na sasa amekatwa. No. They have not been crippled in any way. The only problem is they are crying foul because women are proving to be better than them. Shukran sana. Okay, your final remarks as we conclude this topic. I know it's a lengthy discussion and we cannot given my colleague too much liberty to advance. Okay, I'm giving 30 seconds then. She has advanced misleading rhetoric. You see, the girl child has never been forgotten. Yes, she has never been forgotten because you can't forget something that you had in mind. You know, what happened was that the girl child was sidelined. You understand? There is a difference in terms of wording. You understand? And right now, the boy child is really suffering because a lot of emphasis is heaped around empowering the girl child, making sure that she gets opportunities in all spheres of life against or at the expense of the boy child. So what we need to do is to reevaluate and remodel how we are approaching this issue of boy child and girl child empowerment, so that, as I had said, we move them concurrently so that nobody is left behind. As the train is leaving, we will not come back again to fix the issue of the rail. We address it conclusively. But again, it is important to note that both gender empowerment is key to economic growth and development. We need the girl child's effort, we need the boy child effort. In the end, all of us are Kenyans, and we need to pull together the spirit of Harambee so that we do what only Kenyans can do. Shukran sana. Sheikh, labda tukimalizia maneno ya mwisho kuhusiana na mjadala ambao tumeweza kuzungumzia hivi leo, labda yafaa tujibebe vipi, yafaa tufanye vipi, yafaa iweje ndo labda jenda moja isihisi kana kwamba imeachwa nyuma na nyingine isihisi kana kwamba inakuwa favored. Okay, nilitangulia kutaja hapo mwanzo nikasema kuwa ilionekana mtoto wa kike ametengwa ama ameachwa ama anapitia dhuluma fulani katika baadhi ya jamii. Kwa hiyo ikabidi awe ni mwenye kuinuliwa. Na pale katika kuinuliwa huyu kijana akawa ni mwenye kusahaulika. Na sasa unakuta yani mambo yote huwa ni mwanamke amepatiwa ama huyu mtoto wa kike ndiye anakuwa ni mwenye kupatiwa. Focus yote kwa huyu mtoto wa kike, ambaye mtoto wa kiume anakuwa ni mwenye kusaulika. Kwa hiyo jambo ambalo linatakiwa liwe ni lenye kufanyika ni wote wawe ni wenye kupatiwa wawe ni wenye kupatiwa haki sawa. Yani ikiwa ni hizi empowerment iwe ni sawa kwa mtoto wa kike na mtoto wa kiume. Kisha kila mtu apatiwe jukumu lake, ambiwe hili ndio lako, hili ni lako. Na moja pia la muhimu, isionekane kuwa pia kuna vita na ama kuna mzozano kati ya hizi jinsia mbili, kwa sababu hivyo ndio ambao imefika kiwango hicho. Kuna hawa ambao wanajitama feminist na nini na kuwa hataki kusikia lolote na swala kama hilo. Kwa hiyo ni jambo ambalo linatakiwa eleweke ni katika kuinua mujtama, na ambalo dini haikatazi katika jambo hilo. Mwanamke ikiwa atakuwa ni mwenye kujitafutia, hakuna mtu atamkataza. Awe ni mwenye kuelimika, ni dini inahimiza zaidi. Na katika masuala ambayo ni ya kijamii, na kisha pia mtoto wa kike na mtoto wa kiume, kila mtu ajue jukumu lake. Ikiwa mtu atashika jukumu lake, tutakuwa na mujtama ambao, tutakuwa na familia nzuri, tutakuwa na mujtama mzuri, na pia taifa litakuwa lenye kuimarika katika hilo. Sasa shukrani sana kwa kuweza kutenga muda wenu kuweza
kuja katika studio zetu za Horizon. Bila shaka mtazamaji, imekuwa ni gumzo hapa studioni, na bila shaka mmeweza kunufaika na kuweza kupata mambo mbalimbali kuhusiana na the mighty panel ambayo imeweza kudadisi ama kuzungumzia youth empowerment. Tujaribu kuangalia mtoto wa kiume. Kumekuwa na tetesi kwamba amekuwa neglected in the society, lakini yote 9-10 ni sote tuwafaa kufanya kazi pamoja, na nakuacha na msemo mmoja kwamba kapu lililotoboka haliwekwi kitoweo, na sikwambii kwamba uondoke, manake mimi nikiondoka ishara kwamba naenda kuandaa kipindi cha Sanchari ya michezo. Tufuatane mwendo wa saa 11. Waswahili wanasema chelea utapata mwana si wako. Kwa majina ni Muhammad Ogura na hii ni Sabah Show on Horizon TV.